Sir. बैकग्राउंड डलिए मैं जब तुम्हारी हो रही है लाइटिंग ले I request CA Chandrambabu, President, Hyderabad branch of SIRC of ICAI to present a bouquet to the anniversary Mass Central Council member. बैकग्राउंड मुझे बढ़ना है लाइटिंग कटिंग I request ACS CA ACS Reddy, అంతేనా కిట్ నువ్వే తీసుకున్నా member Hyderabad branch of SIRC of ICAI to kindly present a bouquet to Mogulaiah Central Council member. I request CA Karmansi Ramadhav Garu, Sir, Hyderabad branch, to present a bouquet to Kinnera, President SIRC of ICAI. I request CA Vikrami Koshniwal, Sikazapur Chairman, Hyderabad branch, to present a bouquet to Sikazapur Chairman, SIRC of ICAI. I request CA Anand from Gangavva branch to kindly present a Sir, turn, sir, turn, sir. Kumar Madhavan, Chairman, Hyderabad branch. Okay, sir. I request the dignitaries on the dais and off the dais to join for the lighting of the lamp. Dilraj Sir, past President ICAI, Managing Committee members of Hyderabad branch,
fear of failure removed from your mind. Because if you try 8 or 10, 2 or 3 you may fail, but you will get 5 or 6 success. But to know which are 3 failures, none of us know. So the best part is attempt every opportunity what you get without seeing the result. All the people sitting on the dais here, probably if you ask 20 years back, we all were sitting like a student or a member like you. At that time we were also thinking, can we really become like that? We know that M.B. Kumar sir, who taught us as a teacher, but we all were sharing with him as a council member in ICAI. So that means tomorrow we would like to see all of you sitting on par and sharing the dais, contributing to ICAI and contributing to the nation. So I only say that believe. Don't get disappointed if somebody says no, because that's quite common. If somebody don't say no, that means we are a weak person. If somebody says no, somebody is pointing out at you, that means there's a talent in you. So I'm expecting to see a more successful chartered accountant. So that's the first and the foremost profession. Why I'm saying so much is, India, today if you talk about the economy, the best period is going on. 75 years of India independence we have celebrated, Azadi Ka Amrit Mahotsav. The next 25 years, in the journey of 100 years of independence, we call it as an Amrit Kaal. Today, our GDP has touched $3.6 million. Proudly we have occupied the 5th position in the world, surpassing the country which ruled us, that is England. So that shows our commitment. Today the youth of India, the ideas, the startup, the progress what we are going, self-manufacturing, we have started exporting, that is the progress. So $3.6 trillion economy, 2050 we are targeting $30 billion economy, 10 times of what we are today, and you will be the leaders for that, and you will be the driving force for that. So much opportunities across India and abroad. Today wherever you go, I'm saying, being an Indian, you are respecting something different. 20 years back, we used to try hard enough to penetrate globally. Recently, the last week, we were in Africa for an African Congress. The moment you say from India, they were so proud of their Prime Minister told, thanks for being part of this event, thanks for supporting us. To conduct that event, in the World Congress, they came all the way in the last November. They saw how the World Congress is conducted, and that was an inspiration for them to conduct an African Congress. So today India is reaching the world. So you people are the opportunity taking for that. Never miss a single opportunity. Never confine yourself for a small thing. You can do much bigger. When we all started a career, it was between $1 to $2 trillion. Now, when you are starting a career, it is $3.6 trillion. By the time you have a good experience of 5 to 6 years, India will be growing scenario, and you will be the best professional, and your services are needed for the country. Make your parents feel proud and make your profession feel proud. That's how you need to penetrate from what you have learned from this profession. The last I would like to share, the people sitting over there are your parents. I am saying, probably at your age I didn't become a realized man, but without them, we would have been not what we are today. At any time, if somebody is there who will think about you, somebody who can sacrifice anything in their life for you, it is the parents. Never forget. Today, India is strong enough because of our social and a cultural situation. Our family bonding gives us a strength. Never say that I am busy to a parent. To a parent, never ever we are busy. We are always available. Saying busy is not about a great thing. Being available to be a parent, to the parent, and having a word with them daily, I am saying it will strengthen and give you a confidence. So never ever forget in life, please give them the best of life. Not financially or facility, they are enough. It's all about your love and affection and your time. Second thing, somebody has to come back and contribute to the society. Now what is that? Should I form an NGO? Should I really contribute fund? No, within our purview. Today, we got this much success, lot of helping hands are there. People in and around you. Somebody want to do a CA profession, somebody want a career guidance, somebody want a support in employment. Please give your time and support. The best contribution to the nation is contributing to the people of the country. That is a direct contribution to the nation. So please have that social consciousness. Deprived, required people. Please, no need of financial. A word of yours, a reference of yours, a suggestion of yours will also make a difference. So to conclude the last, today is a proud moment. Enjoy it the day because it's a dream of yours, and we all as a council members are proudly welcome you as a member to this fraternity of Institute of Chartered Accountants of India. Thank you very much.
others. And indeed, the lines that you said, sir, make the profession proud, make your parents proud. I think that needs a round of applause again. Now I request Kinnera, Central Council member, coordinator for the Convocation, to give an overview of the Convocation. Thank you, Rajan. Good morning to all. Good morning. You are not happy. Say good morning. Honorable Chief Guest of the day, thank you very much for making it possible to come and be part of this convocation today, knowing the fact that we have been badly tied up across the length and breadth. My council colleague Sridhar, who I happily work as a partner in the entire ecosystem of Institute. Along with him, all the regional council members, central council members, or branch committee members who have been doing a great support to the profession, and today we all are here because of all their contribution across. Every hand has a new beginning. So where Sridhar ended, I actually take it from there, right? Can I all request to all people to just say, not the parents, but the students who I actually can raise for a moment, if possible. You all gave a round of applause for your parents, but I think, but I think they deserve hearing a little louder because they are waiting, because so many parents I have seen there who are standing. I don't know when your son of doctors trying to come on the stage, but I'm really excited about more people that will contribute across, and if you think it right, and a gesture where this applause goes to Delhi, across the world, like the Garuda was flying on the world, entire globe, right? Keep all your papers down and show Sanjay sir that how energetic the chartered accountants are for giving respect to their parents by a huge round of applause for people sitting here. Education, culture is what makes India what India is today. So this is where these youngsters are actually having a love and affection for the children, for the parents. Now I request all the parents to raise. I don't know, please raise one. For the children you have to raise and give them applause because on that day when the results have come out, you had tears in your eyes, but you have not showcased by clapping for them. Please do a clap for all our students who are here. And who are not affected, the students are not affected, a little louder. Thank you very much for all you people for making it possible. As I said, it is end of something and a new beginning which is coming up. By heart, I tell you one thing. I go back to my memory lane when I also qualified and we didn't have the opportunity to sit as you people are doing, convocations and all. But the fact is very simple, that the only thing which I can tell you, the failure which Sridhar talked about, just to share with you all people, I am a person or a student who has failed or written the final CA exam just 14 times. So, a big round of applause here, please. Then after that, becoming the chairman of Board of Trustees, introducing to the new syllabus which we are waiting for. I talk about it also, but the fact is very simple. You all people have actually done the best
over a period of time. You have taken your training, you have taken your articleship, you have gone through the pain of reaching on time to the classes, then you have reached out to write the examinations, the fear of the sweat, the tears which you had while preparing, and also a thought that will I write this time or shall I take next time? These all feelings I think all of us have gone through. And there is one person who is sitting here among us, the past president of the institute, who has come from a humble family background, a farmer's background, and he actually reached the highest position of the institute, which was the presidentship of the Institute of Chartered Accountants of India. A big round of applause for him to always give us that motivation that we all can succeed in time to come. Now, because it is a new beginning, there is one statement which I will read out to you. Whether you are joining a job, or you are going to join your father's practice, or you are going to do something on your own as an entrepreneur. There is one nice, beautiful saying which is said. They said to dress for the job you want. So I walk in, dressed better than as a partner, and he is expecting that, my son or daughter is actually coming in to join me as a practitioner, right? He should feel proud that the son or a daughter is walking into the office, and he should feel proud about telling the client and introducing the client, this is my son or daughter, who is actually now the partner of the firm. Similar is the case when you are joining an organization. Dress yourself so well that the boss says that yes, this is the guy whom I want to train with all years of experience which I have. How you carry yourself is something which is very, very important. And remember one thing, patience and time only will get you the desired success. Excitement of today, hold it for exhilarating or fueling your thoughts or dreams, but ensure that you all people are, contributing. Excuse me. Hello? Sorry. So, what I want to say is, this fire which you have, you just fuel it, reserve it. When it is required, put it into the speed, so that when time comes, you are not demotivated, but you are motivated to make it possible. A period of time when we look at, we read some things and we think that there is a better tomorrow. And the slowness which is actually demotivating people, thinking that what is happening to me. But trust me, that is the lifeline which you need to, the path which you need to go through, and with that only the success comes. What more do I say? 75 years of independence and 75 years of ICAI on 1st of July. This is the year in which you are actually going to be a member of the institute. Is it not a proud moment? This 75 years, the country has seen different ups and downs, but in last couple of years, last particularly 9-10 years, the kind of success we have seen, the leaderships we have seen, the kind of presidencies we have seen, including the current G20 summit, where India is heading the entire thing, and the Prime Minister is actually focusing from that perspective, that the nation should be projected in a different manner. In the recent past, we have seen that news channels, where how people are actually calling the leader of this nation as a boss of the world. Yes or no? So this is something which we need to really understand. Where are we heading towards? And you all people who are chartered accountants, when you talk about any economy, any technology, any GDP, any growth, any profit, any people, without the signature of chartered accountant, right, as a practicing or a CFO of organization, it cannot be defined at any given point in time. And you are one such person who is going to sign those financial statements in time to come. Whether a person is 50 years old, 70 years old, or a person like you who is 21, 22 years old, their signature is equal. Just imagine the kind of responsibility you are carrying on your shoulders. Your signature, your pen and paper will actually define the future of this nation also, and this profession as well. So youngsters, I can only tell you one thing. Millions of people can believe in you, and yet none of it matters if you don't believe in yourself. So trust and believe in yourself is going to take you to a next level.
Today, you are going to be here for maybe a fraction of seconds or a minute to take a photograph. But this will be a memory lane for your entire life. Tomorrow you are going to become a parent, and this photograph is actually going to be put on one particular wall where your parents and children, both are actually going to look at. So enjoy this moment thoroughly and ensure that, this proud moment, the responsibility what you need to carry is, if you all agree, I will make one statement, you all have to repeat it. Will you agree? ICAI, right? Just say, I am the I in ICAI. Louder. So it starts from you and it ends from you. Right? ICAI, and you are a chartered accountant in between. And I also means India. And I think we are going to define the new Bharat in time to come. This 25 years of 2.5 decades is going to be yours. Trust me, when my father asked me one question, what is that you look at the new profession to be? I said the competition is not with the seniors anymore. The competition is going to be with all the youngsters who are actually more advanced in using technology and the entire knowledge dissemination, the kind of experience you have gone through. But let me tell you one thing. What you qualify and what the new curriculum of ICAI is going to come is going to be, you are going to compete with those set of chartered accountants who are going to learn much more qualitative, more advanced in the entire process when you look at certain things. So my wishes for all of you to make it possible, keep your eyes, ears, everything open, let's talk, learn more. But the most important point which you need to do is two parts. One is pay your membership on time. Number two, if you can do one thing, the CABF fund, which is, most of the time when you apply for your membership, many people have said, untake it. Right? But do you know what happened in the pandemic time? We actually released close to 14 crores of funds for the members and students who are in requirement of money at the time of COVID. So you all have to promise one thing. Might be the first salary of yours when you are going to put it in your hand with parents. The second amount might be 1,000, 2,000, 5,000, whatever you think about. Kindly contribute to CABF because you don't know who will require that money in time to come, and you be that small contributor, one small brick for their support. Your name also will be written, and I think that blessing is not only going to save you, but your parents and your children in time to come. Right? Finally, the most important part, by qualification, it doesn't end. You will be required to learn, relearn, unlearn, upskill yourself on a continuous basis because technology is taking you on a different mode altogether. And most of the jobs are going to be taken away. Artificial intelligence versus human intelligence. Man-made machine, machine is making man, but you have to be ahead of machine to make one more machine in time to come because there is no better intelligence than the human intelligence in the process. Systems are ruthless. Humans have heart in them and they actually have sentiments and emotions. Somewhere you need to understand for your client, for your company, for the nation, for the people at large, you should continue to contribute by heart and mind together, balancing it out well. And that's the only message which I can tell you is the future is in your hands, of yours, your next generation and the nation, because your signature is going to matter at every given point in time, at every statement and every figure which you put in. Right? So we look forward for enjoying the future of profession with you all people. With a round of applause, I am welcoming you all people to this profession, and let's make it big as much as possible in time to come and be the Vishwa Guru of accountants for the world in time to come. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, someone sitting in the gallery there, it looks very risky from here.
can you people please go backwards? Because from here it really looks very, very risky. Can you just please move backwards? We don't want any casualty, even in an excitement. Sir, I request. Sir, akkada కూర్చొని ఉన్నారు. అది చాలా డేంజరస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలా. థ్యాంక్ యూ దయానివా సార్ ఫర్ అ బ్రిలియంట్ అడ్రస్. ఇటు సైడ్ కూడా ఇక్కడ గ్యాలరీలో, లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా గ్యాలరీలో కూర్చునే వాళ్ళు. అది చాలా రిస్కీ. మా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది. వీ డోంట్ వాంట్ ఏ క్యాజువాలిటీ జరగకూడదు. కొంచెం బ్యాక్వర్డ్స్ మూవ్ అవ్వండి. Yeah, please. People are sitting there. Madam? Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Dhanira sir, for such a brilliant address. I think we should all say it once again that I am the I in ICAI. It starts from I and it ends with an I. Can we all put our hands together for that line, please? Now I request CA Deepak Ladha to kindly introduce the chief guest, Shri Bandi Sanjay, Honorable Member of Parliament to us. Good morning, respected Chief Guest of the day, C.A. Bandi Sanjay sir, dignitaries on the dais, and my young and dynamic members of my fraternity. It is my profound privilege and honor to introduce Sri Bandi Sanjay sir before the august audience. Sir was born in 1971 and hails from Karimnagar. Sir is an honorable member of Parliament from Karimnagar and BJP is president for Telangana state. Sir has also held the position of campaign in charge for Delhi BJP office. He worked as secretary to Urban BJP Yuva Morcha, Urban President, State Executive Member, State Vice President, National Executive Member, National Secretary. He was also BJP in charge for Kerala and Tamil Nadu elections. During Swaraj Rath Yatra of Shri Lal Krishna Advani sir, he was the vehicle in charge from BJP side. He is related to RSS from his childhood and has also held many positions at ABPP. He was a director for the Karimnagar Cooperative Bank twice during the years 1994 to 99 and 1999 to 2003. When Karimnagar was formed as a corporation, he was elected as a corporator twice. He has also worked 2 times as district BJP president. During 2014 Assembly elections in Karimnagar, sir has got 52,000 votes and has again in 2019 got elected with more than 66,000 votes. During 2019, he won as member of Parliament from Karimnagar with majority of more than 96,000. Sir is also a member of Parliament Welfare Committee of OBC. In 2019, he elected as a member of Urban Development Parliament Committee and also held position of Tobacco Board member during 2019. Sir has also held position of state level Minority Affairs Committee members. In 2020, Sir was elected as a Bibinagar AIAMS board member. With this, I request our chief guest Bandi Sanjay Kumar sir to address our young and members. भारत माता की అభ్యంతరం జరిగారు మనకు అభ్యంతరం జరిగారు ఫస్ట్ మీరు అనాలి 2 చేతులు పైకెత్తాలి భారత్ మాతాకి పోయిన పేరెంట్స్ అనాలి మీకు అభ్యంతరం లేదు కదమ్మా మీరు అనాలి భారత్ మాతాకి సౌండ్ ఇక్కడికంటే అక్కడే ఎక్కువ జోష్ ఉంది కదా అందరికీ నమస్కారం. ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మీ అందరి సమక్షంలో పాల్గొనడం నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తున్నది. ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు నాకు అన్ని విషయాల్లో
చాలా సందర్భంలో సహకరిస్తాను శ్రీధర్ గారు, చాలా దగ్గర శ్రీధర్ గారు. కామన్గా పొలిటీషియన్స్కి ఏముంటుందండి, ఏం కావాలంటే మాకు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కావాలంటాం మేము. మా స్వార్థం మాకు ఉంటుంది, ప్రజల కోసం ఏదో చేయాలని చెప్పి తపన ఆలోచనప్పుడు ఇప్పుడు మీ అందరితో కలవడం కూడా కారణం అదే, మీ అందరూ కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తారని చెప్పి. అది సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మెంబర్ శ్రీధర్ ముప్పాల గారు, అదేవిధంగా శ్రీ ధన్యవాద శర్మ గారు, రీజనల్ కౌన్సిల్ మెంబర్ శ్రీ సునీల్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా చెంగల్రెడ్డి గారు, హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ చైర్మన్ సతీష్ కుమార్ గారు, సరణ్ కుమార్ గారు, శ్రీరెడ్డి గారు, భారత జాతి నిర్మాతలైన మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అందరూ. మీరు గొప్ప వ్యక్తులు, మీకంటే గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళ పైన ఉన్నవారు, పైన కూర్చున్నారు. మనం కామన్ కూర్చుంటాం. పేరెంట్స్కి ఏముంటుందంటే ఈ భాష మాట్లాడాల్సిన మీ అభ్యంతరం లేదు కదా, నేను స్టైల్గా మాట్లాడతాను కాదు, నేను మాస్ లీడర్. నాకు అప్పుడే తెలిసిపోయింది, ఇలా చేస్తే మీరు కూడా మాస్ అని తెలిసింది. క్లాస్లో మాస్ లేదు, క్లాస్లో మాస్ లేదు. కానీ పేరెంట్స్ అందరికీ ఎందుకు గొప్ప వ్యక్తులు అంటున్నా అంటే, పేరెంట్స్ అందరికీ మా పాప మా బాబు ఒక ఐఏఎస్ కావాలి, ఒక ఐపీఎస్ కావాలి, అట్లయితేనే ప్రజలకు గుర్తింపు వస్తుంది, మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పి చాలా మంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. కానీ కాదమ్మా, అది గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు కాదు. ఇక్కడ ఉన్న మీ పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ పేరు కోసం చూసే వ్యక్తులు కాదమ్మా. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దేశానికి పేరు రావాలి, ఈ దేశం గొప్పతనం చాటాలని చెప్పి దేశానికి పేరు పిల్లలు, మీ పిల్లలు దేశానికి పేరు వస్తే మాకు పేరు వస్తున్నట్టు అని చెప్పి ఈ దేశం గురించి ఆలోచించే గొప్ప వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ. ఇంత మంచి పిల్లలు కనుక మీ అదృష్టం అమ్మా, అటువంటి పేరెంట్స్ కూడా మీ అదృష్టం. మీకు ఎక్కడ పేరు రాదు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏం పేరు రాదు. ఇవాళ కామన్ చూస్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే చాలా టఫ్ కోర్స్ ఇది. ఐఐటి టఫ్ కోర్స్ అంటాం, ఐపీఎస్ చార్టెడ్. కానీ నేను ఈ రిజల్ట్ చూసాను, నేను 100లో ఒక 15%, ఈ మధ్య ఫస్ట్ 1% ఒకరు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యేవారు కాదు, ఈ మధ్య 15%. అంటే ఎంత టఫ్ కోర్సు ఇది, దాన్ని మీరు కసితోని పట్టుదలతోని ఎత్తి బస్సులో మేము సక్సెస్ కావాలని చెప్పి కసితో మీరు కష్టపడవాలని ఇవాళ మీరు సక్సెస్ అని లేదు. మీ అంత హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అందరూ కూడా. దాంతోపాటు ఇంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఐసీఐ వరల్డ్లో ఏ ప్లేస్లో ఉంది? నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉంది. అటువంటి దానిలో మీరు కోచ్ చేయడం నిజంగా మీ అంతా. ఎందుకంటే అప్పుడెప్పుడు 1949లో కేవలం 1700 మెంబర్స్, ఈరోజు 3,50,000 80,000 మెంబర్స్. మనం మోడీ గారు చెప్పారు మొన్న, మోడీ గారి పేరు చెప్తే మీరు చప్పలు కొడుతున్నారు. ఒక దేశ ప్రధానమో పాదయాత్ర చేసిండు, ఒక దేశ ప్రధానమో ది బాస్. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే వేరే దేశాలు మోడీ గారి ఒక వ్యక్తి, దేశ ప్రధాని ఆ చేరులోనికి ఆ బాధ్యత ఉన్న వ్యక్తి మోడీ గారు. ఆ ప్లేస్ లో ఎవరున్న ప్రధాని, దేశ ప్రధాని. ఆ చైర్లో ఏ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు కూడా విదేశాలకు పోయినప్పుడు, వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి గౌరవం దక్కిందంటే ఈ కంట్రీకి గౌరవం దక్కినట్టే, మనలో గౌరవం దక్కినట్టే. దాని అనుమానం లేదు అలా. కానీ దురదృష్టవశాత్తు పొలిటికల్ పార్టీస్, పొలిటికల్ లీడర్స్ ఒక దేశ ప్రధానికి గౌరవం దక్కిందంటే దాన్ని వేరే కొడుకు చూసి ఆయన ఇమేజ్ తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మేము గుర్తించాలి. అంతకుముందు దేశ ప్రధాని ఏ కంట్రీకి పోతున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడా పోతాడా అని చెప్పి తెలిసేది కాదు. ఇదే మోడీ గారికి వేరే కంట్రీస్ పాస్పోర్ట్ మీ వీసా రానివ్వని చెప్పారు. అటువంటి కంట్రీసే ఈరోజు రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పడుతున్న విషయాన్ని, పాదాబంధన చేస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం. కనుక ప్రతిరోజు 18 గంటల పాటు ఈ కంట్రీ గురించి ఆలోచన గొప్ప వ్యక్తి మోడీ గారు.
అటువంటి మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను నిజంగా నా దృష్టం నా కరీంనగర్ ప్రజలకు నిజంగా కరీంనగర్ గెలిపించిన కరీంనగర్ ప్రజలకు నచ్చాను. వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు కూడా. అంత గొప్ప పార్లమెంట్లో నేను మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా ఉన్నాడు. చాలా ఇష్టం మనం కేంద్ర అదే ఇక మాకు పనిచేయాలి, కొంచెం క్లాస్ ఉంటుంది. వీళ్ళ మోడీ గారి యొక్క ఆలోచన మనకు తెలుసు. మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ దేశం యొక్క ఎకానమీ ఏ విధంగా ఉందో మనకు తెలుసు. మీ అందరూ కూడా ఇన్ని రోజులుగా అందరూ కూడా మీ పైన వ్యక్తిత్వం చెప్పే ఉంటారు. మీ అందరూ కూడా ఒకప్పుడు దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, ఈరోజు దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, రాబోయే రోజుల్లో దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ దేశం కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరూ తెలుసు కూడా. ఇంతకుముందు సీదాజీ చెప్పి మనకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం నుంచి అమృత్ కాలమే ప్రయాణిస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ 25 years, ఇంకా 25 years. గతంలో దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక రంగంలో ప్రపంచంలో ఇవాళ 10వ స్థానం నుంచి ఈరోజు ఏ స్థానానికి వచ్చినాం? 5th ప్లేస్ వచ్చినాం మనం. నెక్స్ట్ 25 years లో మోడీ గారి లక్ష్యం అదే. నెక్స్ట్ 25 years 3-4 years 3rd ప్లేస్ అంటే ఇంకో 25 years లో నెంబర్ 1 ప్లేస్ అంటే తల్లి భారత మాతను విశ్వగురు స్థానంలో ప్రతిష్ఠించాలని ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నటువంటి దేశం భారతదేశం. మా అందరి వయసు దాదాపు 50 ఉంటుంది మనం. మేము చూస్తామో చూడమో తెలియదు మనం. కానీ మీరందరూ యంగేజ్ కదా 20-25 years లోపల ఉంటారు మీరందరూ కూడా. ఆ కళను నిజం చేసేది మీరే, ఆ కళను నిజం చేసేది మీరే, కళ్ళారా చూసేది మీరే, అనుభవించేది కూడా మీరే. అటువంటి ఒక శక్తివంతమైన భారతదేశ నిర్మాణం కోసం మోడీ గారు చేస్తున్న కృషిలో మీరందరూ భాగస్వామ్యం కావడం నిజంగా అది మీ అదృష్టం. ఎందుకంటే మనకు తెలిసి వాళ్ళ దేశం అన్ని రకాల అభివృద్ధి చెందాలంటే, ఈ దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే దానికి ప్రధాన భూమిక పోషించేది మీరే. మనం గతంలో ట్యాక్స్ పేర్స్ అంటాం. ట్యాక్స్ చెల్లించే వాళ్ళను ఈ దేశంలో నేరసం కూర్చోవాలి. ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళను 10th వస్తుంది. ఇవాళ 10th వచ్చిందంటే మనం ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయాలి. చేయకుంటే మనకు నేరసం జైలు వేస్తారు, మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు, నాన్ బిలబుల్ కేసు అని చెప్పి ఒక భయానక వాతావరణం ఉండేటువంటి పరిస్థితి మోడీ గారు రాకముందు ఉండే. నాకు తెలిసి 3,400 క్లాసెస్ మార్చేది వాళ్ళు. మార్చి ఎవరైతే ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ట్యాక్స్ చెల్లించే వ్యక్తున్నారో వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. దాంతో పాటు వాళ్ళని తయారు చేసినటువంటి ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కూడా గౌరవం దేశం సమాజంలో దక్కాలని చెప్పి ఆలోచనతో 3,400 క్లాసెస్ మార్చి దాదాపు 42 చట్టాలను సవరించినటువంటి దేశం భారతదేశం. అంత గొప్ప వ్యక్తి దేశం పెద్ద నరేంద్ర మోడీ విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. ఈరోజు ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరూ కూడా గౌరవిస్తున్నాం మనం. సరే, ఆ పనిష్మెంట్ ఏదైతుందో దాన్ని మార్చి ఇది తప్పిదంగా గుర్తిస్తున్నాం మనం. అంతకుముందు ఇది చాలా పనిష్మెంట్, చాలా నేరం అనేవాళ్ళం మనం. 10th నాడు కూడా ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయకుండా జైలు చేస్తారు, అరెస్ట్ చేస్తారు చెప్పి నేరంగా భావించేవాళ్ళం. కానీ మోడీ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఇది సింపుల్ తప్పిదమే, మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు, మీరు ఏమి అవకాశం మీరు వాడుకోండి, అవసరం వస్తే చిన్న ఫైన్తో దాంతో మిమ్మల్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం, మీకు గౌరవించే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి అటువంటి కొత్త సంస్కరించినటువంటి ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అన్న విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుంచుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందంటే, ఈ దేశంలో పేదోళ్ళందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలంటే దానికి ప్రజలు కాదు మీరే. నెక్స్ట్ మీరు కాబోతున్నారు. ఎందుకంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదో పెన్ పట్టుకొని పేరు పట్టుకొని అకౌంట్స్ చూసి ఇంతకుముందు ఉండే ఒక జోక్ ఉండే. ఇంతకుముందు ఒక మీకు చూసి నేను 10 - 2 అంటే ఎంత? మీరు 8 చెప్తారా? మేమైతే 8 చెప్తాం మేము. కానీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వస్తే 10 - 2 ఎంత సార్ అంటే మీకు ఎంత కావాలని అడుగుతారా? మీరు అటువంటి కాదు, మీరు అటువంటి కాదు. అంటే పొలిటీషియన్స్ కానీ మామూలు వ్యక్తులకు ఒక ధైర్యం, నేను ఏం తప్పు చేసినా కూడా మా లీడర్ దగ్గర పోతే వాళ్ళు మనం కాపాడుతారు అంటే ధైర్యం వచ్చే వ్యక్తులు అందరూ కూడా. కానీ మీరు అటువంటి మీరు నిబద్ధతతో నిజాయితీతో కష్టపడి ఈ దేశం కోసం, ఈ ధర్మం కోసం, పేద ప్రజల కోసం, ఈ దేశాన్ని శక్తివంతమైన దేశం మార్చడం కోసం పనిచేసినటువంటి కొత్త బ్యాచ్ అందరూ కూడా రాబోయే తయారు అందరూ కూడా. కాబట్టి దయచేసి మీ రెగ్యులర్ మీ డ్యూటీలో మంచి ఆలోచన ముందుగా ప్రయత్నం చేయండి, పన్నులు కట్టించే ప్రయత్నం చేయండి.
వాళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నం చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. కానీ దొంగదారులు వెతికించే ప్రయత్నం దయచేసి చేయకండి. ఇదంటే కస్టమర్స్ క్లయింట్స్కి ఎటువంటిదంటే మేము తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా కూడా మమ్మల్ని కాపాడండి అంటారు. కానీ సవరించే ప్రయత్నం చేయండి, మార్పు చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవాళ గచ్చిపోలి చూస్తామండి. గచ్చిపోలి గతంలో ఏముంది, అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వచ్చినాయంటే దానికి కారణం ఎవరు? ఏ సంస్థ మీరు ఆలోచించండి. ఇతర దేశాల నుంచి ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయంటే ఇన్వెస్టర్స్ వస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ సంప్రదించేది మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు. అరే అడిటర్ ఎవరు, చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఎవరు, వీళ్ళు ఎవరు కలవాలి, ఈ కంపెనీ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి పొలిటీషియన్ చాలా మంది చెప్పుకుంటాం. మేము పొలిటీషియన్ నా వాళ్ళు వచ్చింది, నా ముఖం చూసి వచ్చింది, నా ఫేస్ వచ్చింది, నా గొప్పతనం చూసి మేము చెప్పుకుంటాం. అక్కడ తప్పదు, మీ వాళ్ళు వస్తాయి ఇక్కడికి కూడా. కాబట్టి మీరు కూడా కేవలం ఈ ఇండియాకి మాత్రమే ఇక్కడ చట్టాలు మాత్రమే తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి. ఇతర దేశాల నుంచి ఇన్వెస్టర్స్ రావాలంటే ఆ దేశానికి సంబంధించిన చట్టాలు కూడా అక్కడ దేశానికి లా కూడా తెలియాల్సిన అవసరం, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మీ దగ్గర. ఇక్కడ నుంచి ఈ కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్ పోవాలంటే కూడా అక్కడ కూడా చట్టాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ అన్ని రకాలుగా మీరు అవగాహన కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే ఈ దేశంలో పెట్టుబడులు వస్తాయి. ఇది సేఫ్ జోన్ గా, ఇండియా అంటే ఒక సేఫ్ జోన్ గా ప్రపంచానికి చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. ఒక ఇన్వెస్టర్ రావాలంటే ఈ సేఫ్ జోన్ అయింది. మనం చూస్తాం, ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే మనం వేరే కంట్రీకి పోవాలన్నా వేరే కంట్రీ మనకి రావాలన్నా కూడా ఇది సేఫ్ జోనా, మనం బిజినెస్ చేయొచ్చా, ఇక్కడ చేసే అవకాశం ఉందా, తప్పిపోయి మంచి వచ్చాడో ఏదో రకంగా లాస్ అయితే ఈ దేశంలో జైలు పంపుతారా, ఇటువంటి శిక్షలు ఉంటాయట అని చెప్పి ఒక తప్పుడు ఆలోచన అపోహ సమాజంలో కూడా ఉంది, ఇతర కంట్రీస్ లో కూడా ఉంది. కాబట్టి అనుకోకుండా లాస్ అయినా కూడా సేఫ్ గా అక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ కావచ్చు అని చెప్పి ఒక భరోసా కల్పించాల్సిన బాధ్యత అడిగా చాటిన కోసం మీ మీద ఉంది. అటువంటిప్పుడే ఈ దేశం అన్ని రకాలు ముందు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మోడీ గారు కూడా మనకు తెలుసు 75 years ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కూడా చాలా మందికి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ జీరో అకౌంట్ తెరిపిస్తాం. మనం తెరిపిస్తే చాలా మంది పార్టీలను కూడా ఏ ప్రధానమంత్రి అయినే జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ తెచ్చుకునేదే, దాని గౌరవం లేకుండా చేస్తున్నారని చెప్పి హేళన చేశారు. కానీ ఇవాళ చూడండి, ఇవాళ 48 crores 75 lakhs మెంబర్స్ పబ్లిక్ ఈ దేశంలో 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లేవంటే ఒక్కసారి వచ్చండి అంతమందికి జీరో బ్యాలెన్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తెప్పించిన ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారిది. మన కోవిడ్ అప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ ఇంత కిరాణా షాప్ వస్తున్నాడు ఒక మహిళ, దానిలో 52% మహిళలే. అకౌంట్ తెచ్చిన పర్సెంట్ వాళ్ళు 52% మహిళలే. ఇవాళ ఒక మహిళ ఒక కిరాణా షాప్ డబ్బులు కట్టాలంటే వాళ్ళ సాయంత్రం వచ్చాక సాయంత్రం కిరాణా షాప్ డబ్బులు ఇస్తాడు. కానీ ఒక మహిళ ఇంటికి పోయి కిరాణా షాప్ ఏమేమో డబ్బులు కట్టాలంటే ఒక్క నిమిషం నీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పు అంటారు. ఒక మొబైల్ తీసుకొని చెప్పు ఎంత 5,000 చూసుకొని నీ బ్యాంక్ మొబైల్ తీసుకొని చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే ఆ స్థాయిలో ఇవాళ పబ్లిక్ లో కూడా ఆలోచన కల్పించి అవగాహన కల్పించిన గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ. ఇవాళ మీరు చూడండి, ఇదే జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ తెప్పించిన తర్వాత దాదాపు 2 lakhs crores ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఇవాళ ఈ దేశాల్లో 2 lakhs crores ట్రాన్సాక్షన్స్ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ కూడా ఏదైనా చేసిన వాళ్ళే ఇప్పుడు తలెత్తుకుని అరే కరెక్టర్ మోడీ గారు చేసింది కరెక్టర్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. ఇవన్నిటికి కారణము ఒక మంచి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల వల్ల సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీరందరూ కష్టపడి ఈ దేశం గురించి ఆలోచిస్తే మీరు పన్నులు చెల్లించడం బ్లాక్ పట్టించాల్సిందే, సహకరించాల్సిందే, కాపాడే ప్రయత్నం దయచేసి చేయాలి. కాబట్టి మీరు నిజాయితీగా ఉంటే, మీరు నిబద్ధతతో ఉంటే, ఈ దేశం గురించి నిజంగా ఆలోచిస్తే ఈ దేశంలో పేద ప్రజలకు కూడా న్యాయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. నిజంగా ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు మీరు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు కట్టించిన పన్నుల వల్లనే, ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు కట్టించిన పన్నుల వల్లనే ఈరోజు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో 80 కోట్ల మందికి ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద భోజనం చేసే అవకాశం వస్తుంది. మీరు కట్టించిన పనుల వల్లనే, మీరు కట్టించే పనుల వల్లనే ఈ దేశంలో 3 కోట్ల మందికి నిల్వ నీళ్ళు లేనటువంటి పేద ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇల్లు కట్టించేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. మీరు కట్టించిన పనుల వల్లనే గ్రామీణ సడక్ రోడ్లు వేస్తున్నాం గ్రామాలలో. మీరు కట్టించిన పనుల వల్లనే నేషనల్ హైవేస్ నిర్మిస్తున్నాం. మీరు కట్టించిన పనుల వల్లనే
కనీసం 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో టాయిలెట్స్ లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి మహిళల ఆత్మ గౌరవం కావడం కోసం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పరిగణ టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. ఈ దేశం ఇంత ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే దీనికి ప్రధాన కారణం మీరు కట్టించే పనుల వల్ల, మీరు ప్రజలను పోషించే విధానం వల్ల మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతోని మీరు ఒక కసితోని కష్టపడి ఇవాళ పట్టాలు తీసుకోబోతున్నారు. ఈ కాన్వకేషన్ సెరమనీలో మీరందరితోటి నేను కూడా కలిసి పెద్దలా పాల్గొనేటువంటి అవకాశం రావడం చాలా సంతోషం. ఇది దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలిపాల్సిన బాధ్యత మీ ఉంది. గతంలో ఇండియన్స్ అంటే పాములు పట్టేటోళ్ళు, మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువ, వీళ్ళు ఎందుకు వణికేరని చెప్పి అంతకుముందు ఇతర దేశాలు హేళనించేది. కానీ ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కానీ కనీసం ఒక సిస్టమ్ పాడైపోతే ఇండియన్ ఒక్కసారి ఆ సిస్టమ్ బాగు చేసేటువంటి స్థాయికి వచ్చిందంటే దానికి కారణం మనందరూ ఒక మంచి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం చూసుకోవాలి. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మోడీ గారి లక్ష్యం, మనందరి లక్ష్యం ఈ దేశాన్ని 75-100 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం వచ్చే సందర్భంలో ఇంకా 25 సంవత్సరాల్లో ఈ భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశంగా మనం తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి ఆలోచనతో చేస్తున్న ప్రయత్నంలో మీరందరూ భాగస్వామ్యాలు చెప్పి మీరందరూ కోరుకుంటూ కష్టపడి ఇష్టపడి ఖచ్చితోని మీరు కష్టపడడానికి ఇలా పట్టాల్చుకోవడం చాలా సంతోషం ఉన్నారు. మీకంటే వేరే సంతోషం ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు తీసుకుంటారా, ఎప్పుడు చూడాలని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ అయిన మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక అభివృద్ధి తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో కూడా నిత్య జీవితంలో కూడా మీరు సక్సెస్ కావాలని చెప్పి మంచి ఆలోచనతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి మీ తల్లిదండ్రులు కలనటువంటి కళను సాకారం చేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆ సక్సెస్ లో మీరు ఏ అడ్డంకులు అవరోధాలు లేకుండా అన్నింటిలో విజయ పరంపర కొనసాగించాలని చెప్పి ఆ శక్తిని, ఆ సామర్థ్యాన్ని, ఆ ఆలోచనను ఆ తల్లి అమ్మవారు, నేను నమ్ముకున్న అమ్మవారు కల్పించాలని చెప్పి మీ అంత అమ్మవారిని వేడుకుంటూ ఇంతమంది అవకాశం ఉన్నటువంటి శ్రీధర్ గారికి ఇతర పెద్దలందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. దయచేసి భయపడకండి. ఇప్పుడు భయం చేసేటువంటి శ్రీధర్ కాదు, నేనైతే భయపడా, నేను జైలుపోయినా అంటే మీరు జైలు వల్ల మూర్చలేండి. అంటే ఖచ్చితంగా పనిచేయాలి. ఎప్పుడు సక్సెస్ మనం ముందు చూసుకోవాలి. ఈ ముందు పోతే ఏమైతుందో చూస్తే మనం ఎక్కే ఉంటాం మనం. కాబట్టి చాలా మంది మనలో కూడా మన పోటీ ఉండాలి. మన క్లయింట్స్ పెరగాలని కోరుకోవాలి. కానీ క్లయింట్ల ద్వారా దేశానికి లాభం జరగాలి, ఒక మంచి క్లయింట్స్ గా తయారయ్యాలని చెప్పి ఆలోచన మీకు రావాలి. కానీ భయం అనేది మైండ్కి తీసేయండి. ఏమవుతుందో అని చెప్పి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు భయపడాలి. నేను 2005 నుంచి 2011 వరకు 7 years లో 5 years లో 7 times జైలుకి వెళ్ళాను. మొన్న కూడా జైలుకి వెళ్ళాను. నా దగ్గర విపరీతమైన కేసులు అయినా మీద లారీ చార్జ్లో దెబ్బతిన్నా, విపరీతమైన కేసులు ఉన్నాయి. చాలా మంది హీరోలు చూసేదారు, వీడేది. కానీ వీళ్ళు వాళ్ళు హీరో చేస్తే భయపడే వ్యక్తి నేను కాదు, వెనుకపోయే వ్యక్తి నేను కాదు. నాకు ప్రతి క్షణం కూడా ఈ దేశం, ఈ ధర్మం, ఈ సమాజం, పేద ప్రజలు అన్నటువంటి ఆలోచన మైండ్ లో ఉంటుంది తప్ప వేరే స్వార్థం అని నాకు ఎప్పుడు ఉండదు. ఎందుకంటే నేను అమ్మవారి భక్తుడు, అమ్మవారిని నమ్ముకొని ఉన్నాను. అందరి గురించి ఆలోచించే ఒక తప్పని ఆలోచన నాలో పడుతుంది. అందుకే నాకు భయం లేదు. నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో నాకు అడిగిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో నాకు బిజినెస్ లో వ్యాపారం లేదు. కాబట్టి కంపల్సరీ చూపట్టుకోవాలి. కాబట్టి మాకు అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా భయాన్ని మీ మైండ్కి తీసేది. ఇన్ని రోజులు కసితోని కష్టపడే విధంగా సక్సెస్ అయ్యారు. రాబోయే రోజులు కూడా తప్పకుండా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి ఒక కసిని మీరు పెంచుకోండి. రాబోయే రోజుల్లో అదే మీ సక్సెస్ ప్రధాన కారణం కాకపోతే కాబట్టి తప్పకుండా మీరు అందరూ సక్సెస్ కావాలని చెప్పి, సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. Can we all have a standing ovation for this inspiring address to us? Can we all put our hands together in a loud way? Thank you, sir. Thank you for encouraging us, and thank you for reminding all the youngsters to put conscience and country before us, and thank you for the wonderful message. I now request the dignitaries of ICAI to honor the Chief Guest, Shri Bandi Sanjay Kumar Garu.
I request past President Devraj Reddy sir to kindly join us for the హ్యాపీ ఓ 10 మెంబర్స్ నేను పట్టింగ్ లేదు ఇదే పట్టింగ్ వాళ్ళ లైటింగ్ అర్థం ఉండాలి చెప్పినా I request all the tenants in the committee also to kindly join us in honoring the chief guest. దుప్పని పట్టుకొని వస్తాను లైటింగ్ I request C.A. Satish Kumar Mailatrapu, Chairman, Hyderabad Branch of SARC of ICAI, to give inaugural vote of thanks. अड़तालीस टाइप होगा भाई इधर की పట్టుకొని వచ్చి నిల్చొని పోతారు అట్లా అయిపోయిందా కుమార్ నేను వచ్చినాగా బనానికి కుమార్ వేరే తీసుకొని వచ్చారు 2 కవర్లు తీసుకొని పోతారు Thanks, Sanjay. A very good afternoon to everyone. Respected Chief Guest of the day, Sri Bandi Sanjay Kumar Garu, Member of Parliament, the Central Council members of ICAI of Hyderabad and Convocation coordinators, Sri Gangavva Sharma, Sri Kumar Garu, Past President of ICAI, Sri Gangavva Garu, Sri S. Nirmal President of SARC, Sri Entertaiment, Sri Convocation of SARC, many members of Hyderabad and SARC, my dear committee members and beloved parents and cabinet members. Very good afternoon once again. On behalf of the Honorable Committee, it is my proud privilege and honor to extend a heartfelt thanks to each and every one of you for gracing with your presence today for this Telugu Convocation for awarding membership certificates to the newly qualified charities. First and foremost, we express our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Sri Bandi Sanjay Kumar Garu, whose presence had immense value on his dignity. Your wisdom of thoughts and guidance have been given and interest to all the members gathered here. We are grateful for the time you have taken from the busy schedules to speak us, sir. Thank you once again. We would like to extend our sincere appreciation and thanks to Convocation coordinators, C.A. Gangavva Sharma and C.A. Satish who have shared their knowledge and insights with us. Your valuable contributions are enlightening us on various efforts for reforming innovation in the budget service. As conveyed by all, we gratitude to the country for reaching further delight in the globe. Be loyal to your parents and always remember the mother nature. Also, it is never forget all these things, country or parents. To all the charities who have received their success today, congratulations once again on behalf of the organization and your remarkable achievements. Your hard work, dedication, commitment to the highest standards of the professionalism you have been. We are confident that you go on to make significant contributions to the field of accountancy and wish you are continued success in your endeavors. Last but not the least, we would like to express our gratitude to the families and friends of the graduated charities. Your unwavering support, love, and encouragement have been instrumental in their success. We appreciate your presence here today and it signifies the importance placed on their achievements. In closing, we extend our sincere thanks to all the guests, members, participants, and volunteers who have made this convocation possible. Your presence has made this day truly special, and we hope that the honored chairman and actions made through this convocation will have a long-lasting effect on all of us. Thank you once again on behalf of our organizers. Wishing you a happy and wonderful day in life. Thank you. Awarding of certificates will commence in a short while from now.
I request past President ICAI, Sri Devraj Reddy sir, to kindly address the gathering. Good afternoon, all fresh new members of CA family and parents who are enjoying this occasion. Hungry. Qualified, joined CA course, you thought definitely I want to do something. Now this is only like a goal to set. All your purchases,